How can I help you today? ¿Cómo puedo ayudarle hoy? I have pain here. Okay. So it's at the base of your neck, yeah? Okay. Deep inside, okay. Kind of the trapezius muscle here, okay. ¿Tiene dolor en el cuello, acerca de en el trapecio? Y hace unos meses, fue bastante incapacitante. O sea, me dolía por toda la espalda. Ya me cogió todo el brazo, me dolía ahí aquí y me dolía toda la Few espalda. months ago he has this pain that's coming all over his body. Okay. Ha vuelto, después de 2 meses ha vuelto y fue bastante duro. O sea, estuve con noloquín y un mes entero. Okay. During 1 month he has to take painkiller. Oh, okay. Pero bajaba el que cogía. Okay. Entonces, diría que... The main point is just that. Okay. That's where the pain is now. Right? Sí. Ahora el dolor está justo en ese punto. Okay. O sea, aquí coge, irradia. Hasta donde. It radiates, okay. Yeah. Can you Can you show point one more again? time? Can you show one more time? Okay. Okay. Yeah, thank you. Thank you. Creo que es de una finca antigua. He thought it maybe because of an accident. You mean car accident? Or? Sí. Oh, okay. Yes. Crash to el techo. On the car. He Oh, from you hit your head. Yes. Okay. The car got hit or bumped from the road. No, ¿cómo son los pasos? Ah, okay. Yeah. Yeah, so, yeah. Right now, what is the level of pain? From 0 to 10. 10 is maximum. El nivel de dolor ahora de 0 a 10. No es mucho. ¿Cuánto? Eso es 4. 4, 5. 4 o 5. Oh, yeah. Okay. Muy bueno. Yeah. Okay, good. Okay. Where is the pain now? Can you test it for me? ¿Dónde está el dolor ahora? Ah, okay. Here. Yeah, this point now. Okay. Yes. And also, what is the level of pain now? ¿Y el nivel de dolor ahora? 4. 4. Okay. Cuatro. 5 to. Es que al moverlo duele más. ¿No? Este coja así. Moving is hurting. Moving is hurting more. Okay. So to this point now. Let me just double check. Here's the spine. Here. Okay, it could be more sanjiao. Okay, let's try it now. Where is the pain now? ¿Dónde está el dolor ahora? Moving. Se ha movido un poco más para abajo. He moves down. Move down. Okay. Where now? Can you show us where? Era mucho mejor. Yeah. You see his head is Está turning ahí, much un more? poco ahí. ¿Podéis ver más movimiento? Sí. Yeah, I can see when you treat patients, you watch, right? Before it was more like this. Now you can move almost the full range. Yeah. Cuando tratáis pacientes también hay que mirar. Se puede ver que movía poco, que ahora hace más movimiento. Aquí, tac, Yeah. está ahí, pero aquí gana mucho. Que está... He gained movements on this side. Yeah. Pero aquí está tac. But this one is blocked. Okay. Clac. And the level of pain now? From No, así nada, casi nada. Sí tengo que forzar. Nearly zero. 2, Pero aquí, si hago así, ya está el 4. 4. From this side and this, esta parte 2. Sí. 2 on this one and 4 on the okay, other 2 on one side, 4 on the other. But do you notice that he has to go further? Yeah, he can go further before he gets the pain Pero too. podéis ver que tiene que ir más lejos para volver a sentir el dolor. Sí, sí. Okay, so I'm going to ask for the 3rd time, re-diagnose. Can you show me one more time, where is the pain? Can you point it to me? Y voy a preguntar por la tercera vez para volver a hacer el diagnóstico dónde está el dolor ahora. Yeah. Can you point? Yeah. Yeah. You ¿Puedes should mostrar con el dedo dónde está? Oh, okay. It's pretty close to the spine now. Okay. T1, T2 level. Cerca de T1, T2. Okay, let me see. Where's your nose? Okay, there's your nose. Tender? Okay. Here? Yes. Okay. One more. Good, breathing. Yeah. Okay, let's try it one more time. Where is the pain now? Yeah. Go easy. Don't force it too much. Yeah. Yeah. And then slowly. Yeah. Ir Left side. despacio. Good. Then right side. Thank you. Welcome.
Gracias. De nada, de nada. Okay. Where is the pain now? What is your pain level now? ¿Dónde el dolor, la intensidad ahora? Poco, okay. 1 or 0.5? One. Okay. So now what we have to do is give time. Ahora lo que tenemos que hacer es dejar tiempo. Yeah? It's like you put everything into the pot, now you have to cook. Okay? Nothing can replace time. So I like at least 45 minutes cooking time. Es como poner todo en la cazuela, hay que dejar tiempo para cocer, nada puede reemplazar el tiempo.